I've never been pregnant. I've never given birth to a child. Non sono mai stata incinta, non ho mai avuto un figlio, But I've given birth to a few books. ma ho dato la nascita a alcuni libri. And the first 3 were really just practice for writing light bearer. E I primi 3 erano piuttosto per esercitarmi, prepararmi per scrivere Messaggero della Luce. And so I think that publishing a book is a little bit like raising a child. Quindi penso che pubblicare un libro è un po' come fare crescere un figlio. There's lots of long days and sleepless nights. Ci sono tanti giorni lunghi e notte senza dormire. And tearing out your hair and not knowing what you're going to do. e tirando I capelli non sapendo cosa fare. But eventually it grows up and it goes out and has a life. Ma alla fine cresce e va fuori e prende una sua vita. And you know a little bit about the life that it's living. E tu sai un po' della vita che sta vivendo. But it has many experiences that you really don't know about. Ma il fra virgolette figlio fa tante esperienze che tu non sai niente. Like it travels to another country and learns another language. Come andare in un altro paese e imparare un'altra lingua. And it does its destiny. It carries out its destiny. E compie il suo destino. And you remember that it used to be little and you changed its diapers and fed it applesauce. E tu ti ricordi di aver cambiato I pagnolini e di aver dato crema di mela? But the child has disappeared into the full-grown adult. Ma il figlio non c'è più perché è diventato adulto. So when someone says to me, "Oh, you wrote this book," I say, "Really? Did I?" Yeah. Quindi quando qualcuno dice a me che ho scritto questo libro, dico, davvero? L'ho fatto io? It's just its own reality now. Perché ora ha preso la sua propria realtà. And like any mother, you're really happy that it's having such a good life. E come qualsiasi madre, sono molto contenta che sta vivendo una bella vita. And so I'm grateful to the one who really wrote it, which is Swamiji, of course. E quindi io sono molto grata a colui che veramente l'ha scritto, cioè Swamiji. Yeah, he not only commissioned me to write it, but when I finally was able to write it, he just wrote it through me. Non è solo che mi ha chiesto di scriverlo, ma quando alla fine l'ho scritto, era lui che scriveva attraverso di me. It had what it was supposed to be, and if I tried to change that, it disciplined me back. Yeah. Si esprimeva nel modo che doveva esprimersi, e se io cercavo di cambiarlo, mi ha disciplinato di ritornare a ciò che doveva essere. I think Swamiji knew what he wanted to say. Penso che Swamiji sapeva ciò che voleva dire. And of course, it was wonderful for me to be able to type it. E era meraviglioso per me poter digitarlo. And the experience of writing it was complete in itself. E l'esperienza di scrivere era una cosa completa in se stessa. Because it required that I align myself with his vibration. Perché richiedeva a me di allinearmi alla sua vibrazione. And after the manuscript was done, of course I wanted to publish it. E dopo era completo il manoscritto, sicuramente volevo pubblicarlo. But from the point of view of my own part of it, it never had to be published. I had done what I needed to do. Ma dal punto di vista della mia parte, era completa, non era necessario pubblicarlo, era completo. So I'm always so interested to hear about what it's doing and who it's talking to. Quindi sono sempre molto interessata a sapere cosa sta facendo e a chi sta parlando. Because the whole point is for people to get to know Swamiji. Perché il punto è di permettere alle persone di conoscere Swamiji. Because the years of his life, although he lived a long life, Perché gli anni della sua vita,
anche se ha vissuto una vita lunga, are just the launching point for the expression of their consciousness, his consciousness. sono semplicemente un punto di partenza per l'espressione della sua coscienza. And Master tells us, and Swami affirmed it, that this is just the beginning of something that will be very important for the world. E il Maestro ha detto, e Swami l'ha confermato, che siamo proprio all'inizio di una cosa che diventerà molto importante per il mondo. And we, I know from hearing Swamiji talk, that in time, Master's ray of grace will be very, very influential for the whole world. E io so da ciò che ha detto Swamiji che il raggio della grazia del Maestro diventerà una cosa molto, molto importante per il mondo. And that's nice to know because God knows the world needs it. E questo è bello sapere perché sappiamo che il mondo ne ha tanto bisogno. But we have to understand that the only way that its influence, the only way that Master influences the world Ma dobbiamo sapere che l'unico modo in cui il Maestro influisce il mondo is through the consciousness of one person at a time. è attraverso la coscienza di una persona alla volta. And it doesn't matter how public or influential your role seems. E non importa quanto importante, quanto pubblico sembra il tuo ruolo. Everybody has different karma. Ognuno ha un karma unico. But what the ray of grace is a shift in consciousness. Ma questo raggio di grazia è un cambiamento di coscienza. And that consciousness is the human consciousness that each one of us has. E questa coscienza è la coscienza umana che abbiamo tutti quanti. So each one of us has an equal opportunity Quindi ognuno di noi ha un'opportunità uguale to be a channel for the Master's grace to come into the world. di essere un canale per la grazia del Maestro di entrare nel mondo. And everything in creation is influenced by consciousness. E ogni cosa nel creato è influenzato da la coscienza. And consciousness is not a form, it's not a book, it's not a building. E la coscienza non è una forma, non è un libro o un edificio. It's just the vibration that is coming out of our hearts and out of our minds. È semplicemente una vibrazione che esce dal nostro cuore e dalla nostra mente. And we look at this world and we see all these forces playing against each other. E guardiamo il mondo e vediamo tanti forzi che si scontrano uno all'altro. And we see politicians shaking their fists and making announcements. Vediamo i politici che vibrano il pugno e fanno tante dichiarazioni. And we see military people using their military power to do this and do that. E vediamo le persone militari che utilizzano il loro potere per fare delle cose. But all of that is just a material expression of a non-material reality. Ma questo è solo un'espressione materiale di una realtà che non è materiale. At all times, these vibrations of consciousness are sweeping over the planet. In ogni momento queste vibrazioni di coscienza stanno soffiando sopra il pianeta. And some of them are uplifting and in tune with the light. E alcuni di questi sono elevanti e in sintonia con la luce. And some of them are down pulling and in tune with the shadow. E altri sono ciò che ci porta giù, che sono in sintonia con l'ombra. And our particular duty is to just be in tune with the light. E il nostro dovere è di essere in sintonia con la luce.
I was deeply moved by something a friend of mine told me recently. Ero molto commossa da una cosa che un amico ha detto recentemente a me. She is a woman I've known for 30 or 40 years, long time. Un'amica, una donna che conosco da più di 30 anni. And for the first part of the time I knew her, she's a very strong woman, accomplished a great deal. E all'inizio della nostra conoscenza lei era una donna molto forte che ha compiuto tante cose. And then actually we traveled to India. She picked up some parasites that started infecting her insides. E abbiamo viaggiato in India e lì lei ha preso un parassito che ha iniziato a comprimere i suoi organi interni. And for 7 years, her health was totally impaired. E per 7 anni la sua salute era completamente compromessa. Before they finally figured out how to make her well again. Fino a quando hanno scoperto come guarirla. And she had been such a strong, capable woman that you would think it would shatter her to be so weak physically. E visto che prima era una donna così forte, si potrebbe pensare che questa esperienza la avrebbe buttato giù completamente. And she didn't know if she'd ever be well again. E lei non sapeva se sarebbe mai guarita. And she said she just quietly prayed to God and gurus. E lei mi ha detto che in un modo silenzioso ha pregato a Dio e ai guru. She said, even if I can never do anything else for you again, because my body won't be strong enough. E ha detto a loro, anche se non riuscissi mai a fare niente per voi, perché il corpo non è abbastanza forte. She said, I will be one person in this world who loves you. Io sarò una persona in questo mondo che ti ama. Now, who is to say what is the greater gift, what is the greater accomplishment? E chi può dire qual è il dono più grande, la realizzazione più grande? You can do magnificent things, but you may do them for many reasons other than just the love of God. Tu potresti fare tantissime cose, ma per altri motivi invece di fare semplicemente per l'amore per Dio. Master said that there will be very tumultuous times on this planet. Il maestro ha detto che ci sarebbero tempi molto turbolenti su questo pianeta. Padre Pio said so. Mother Mary has said so. Anche Padre Pio, anche la Madonna ha detto questo. And Master said they're coming for one reason. Il maestro ha detto che stanno per venire per solo un motivo. Mary said they're coming for one reason. Pure la Madonna ha detto che stanno venendo per un motivo. People have forgotten the presence of God. La gente si è dimenticata della presenza di Dio. And therefore everything is out of balance. E come conseguenza tutto è fuori equilibrio. So we all need to be one on this planet who loves God. Quindi ognuno di noi deve essere una persona sul pianeta che ama Dio. I want to invite your questions, but I've had 2 questions already, so let me answer them first. Io vorrei darvi l'opportunità di fare domande, ma ho già ricevuto 2 domande, quindi inizio rispondendo a loro. I, as many of you know, was what is called a founding member of Ananda. Io, come sapete, io sono una persona cosiddetta fondatrice di Ananda. When I came to what was later became Ananda Village, it was nothing much. Quando sono arrivata a ciò che diventerebbe Ananda Village, non c'era tanto lì. And over the years, we gradually got indoor plumbing and electricity. E con gli anni, piano piano, abbiamo ottenuto acqua che scorre nella casa e elettricità.
And paved roads. e strade asfaltate And houses that didn't leak in the rain. e case che non permettevano la pioggia di entrare. We felt like we were living it like kings and queens at that point. A quel punto sembrava a noi di vivere come i re. So it was clear what we had to do for Master at that time. Quindi a quel momento, in quei tempi, era chiaro ciò che dovevamo fare per il Maestro. And Swamiji was there, and he knew what we were going to do. E Swamiji c'era e lui sapeva ciò che stavamo per fare. But what Swamiji showed us is what it means to serve God and Guru. Ciò che Swamiji ci ha dimostrato è cosa significa lavorare e servire per Dio e il Guru. And he had many ideas for things that we could do. E lui aveva tante idee delle cose che avremmo potuto fare. But he never made a list of this is what we're going to do, this is what we're going to do, this is what we'll do. Ma lui non ha mai fatto una lista di come dobbiamo fare questo e poi quello. He looked at every individual and he asked Master what would help this person. Lui ha guardato ogni individuo e ha chiesto al Maestro cosa sarebbe utile per quella persona. Because Master's ray expresses itself through our individual love for God. Perché il raggio del Maestro si esprime attraverso il nostro amore individuale per Dio. And each of us has the opportunity to help awaken that love in everyone we meet. E ognuno di noi ha l'opportunità di svegliare questo amore in ogni persona che incontriamo. And depending on our talents and depending on our karma, we'll do that in many different ways. E secondo i nostri talenti e secondo il nostro karma, facciamo questo in tanti diversi modi. When I started many years ago, Quando ho iniziato tanti anni fa, there was a time Swami pulled me in to be his secretary. c'era un periodo in cui Swamiji mi ha chiesto di essere sua segretaria. I think now the word they use is personal assistant. That's really what I was. E penso ora che usano la parola assistente personale, ero questo. I was 25 years old. I was living in the monastery. The only thing I wanted to do was serve Swamiji. Avevo 25 anni, ho vissuto nel monastero e l'unica cosa che volevo fare era servire Swamiji. And whenever I was with him, I had a little notebook and a pen with me so I could write down what he needed. E quando ero con lui avevo sempre un piccolo quaderno e un biro per scrivere ciò che lui aveva bisogno. And he told me at that time that eventually I would write a book about him. E lui mi ha detto allora che prima o poi avrei scritto un libro su lui. So I also wrote down the things he said. Quindi anche ho scritto tutte le cose che lui ha detto. For 40 years, I wrote down the things he said. Per 40 anni ho scritto le cose che ha detto. Lots of paper, lots of notes. Tanti appunti, tanti biglietti. Some is in light bearer. I'm working on another book with all the rest of it. E dopo aver scritto Messaggero di Luce sto lavorando su un secondo libro di queste cose. And I assumed for the rest of my life I would follow Swami with my pencil and my notebook. E io ho presunto che per il resto della mia vita sarei stata accanto a Swamiji scrivendo ciò che diceva. And then one day he told me, no, actually I've asked someone else now to be my assistant. E poi un giorno ha detto a me, io ho chiesto a qualcun altro di essere il mio assistente. And he told me that I would have to go to our retreat and start being one of the staff there.
E mi ha detto che dovevo andare al nostro ritiro per ospiti e fare parte dello staff lì. I said, why? E ho detto perché? He said, because if you were just my secretary for your whole life, it wouldn't fulfill your destiny. E lui ha detto, se tu rimanessi mia segretaria per tutta la vita, non saresti in grado di compiere il tuo destino. I said, why don't we try it? And at the end of the life we can decide. E io ho detto, ma perché non provare? E alla fine della mia vita possiamo decidere. He said, no. Ho detto no. Because, and much later he said to me that it was a sacrifice for him to let me go. E più tardi mi ha detto che per lui era un sacrificio lasciarmi andare. Because I was good at what I was doing with him. Perché ero brava in quello che facevo per lui. But it was true. It wouldn't have fulfilled what I was born to do. Ma era vero che non avrebbe compiuto ciò che io sono nata di fare. So when people ask me, as they often do, what should we do to serve? What should our generation do to serve? Quindi quando le persone mi chiedono cosa dobbiamo fare per servire, cosa deve fare la mia generazione per servire, It's actually very simple. è veramente semplice. You should do what you feel you can do to spread the light in this world. Dovresti fare ciò che pensi di poter fare per diffondere la luce in questo mondo. If you have a book to write, you should write it. Se hai un libro da scrivere, dovresti scriverlo. If you have a story to tell, you should tell it. Se hai una storia da raccontare, dovresti raccontarlo. If you've learned something that is vitally important to you, tell everyone about it. Se hai imparato qualcosa che per te è molto importante, racconta questo agli altri. Or you should wash dishes with your whole heart every day. Oppure dovresti lavare i piatti con tutto il tuo cuore ogni giorno. When people come and ask me, what should I do? Quando le persone vengono da me e chiedono cosa dovrebbero fare, My question is, are you giving as much as you can possibly give to the world? io gli chiedo, stai donando il tuo massimo che riesci a dare al mondo? Or do you know that you're just, sort of floating along, living more for yourself than you're living for the masters? Oppure forse stai andando avanti con la tua vita più per te stesso invece di vivere per i maestri. Now, I understand everyone has different karma. Io capisco che ognuno ha il suo karma unico. I mean, my life I was born to be with Swamiji and nothing else ever came into my world. Nella mia vita ero nata per essere con Swamiji e nient'altro è mai entrato nel mio mondo. Many people, it doesn't even occur to them to be a disciple until they have a spouse and a home and a career and children and elderly parents they have to take care of. Ma ci sono tante persone che non diventano neanche discepoli fino al punto che hanno già un partner, un carriere, una famiglia, genitori anziani che devono essere curati. But you can always be one person in this world who loves God. Ma puoi sempre essere una persona in questo mondo che ama Dio. I often think of my life review. Io penso spesso della mia revisione della vita. We've heard these stories where once you die, you're in front of whoever you're in front of, and you have to account for what you've done. Sentiamo queste storie dalle persone che fanno l'esperienza della morte e poi sono davanti a qualche figura e devono fare un resoconto di ciò che hanno fatto. This is a very, very real thing to me.
E per me questa è una cosa molto vera. It's not, I make light of it, but it's very serious for me. Io posso parlare in un modo leggero, ma è una cosa seria per me. It's one of the ways I make my decisions. È una delle cose su quali faccio le mie decisioni. I imagine this world having just disappeared because I've walked out of it. Io immagino che il mondo non c'è più perché io me ne sono andata. And in a very sweet and loving way, because the masters love us, they're not here to punish us. E in un modo molto dolce e amorevole, perché i maestri ci amano, non sono qui per punirci. So one of the masters, or his appointed angel, is there to greet me. Uno dei maestri o il suo angelo è lì per accogliermi. And they ask, how much have you loved? How much have you served? E mi chiedono quanto hai amato e quanto hai servito. And they're not asking, I mean, I can't carry my books into heaven. Io non posso portare i miei libri nel paradiso. And I don't think I can show them the link to the YouTube channel. E non penso di poter fargli vedere il link al canale YouTube. Entirely a question of the heart. È completamente una domanda che riguarda il cuore. And if the heart is seeking to love and to serve, it'll become obvious to you what you should do. E se il cuore vuole amare e servire, diventerà ovvio a te cosa devi fare. Sometimes we pray and we feel like we're not getting an answer because we are asking a question that God doesn't care about. A volte preghiamo e sembra che non riceviamo una risposta perché stiamo chiedendo di una cosa che non è importante a Dio. It's very important to us where I live, who I marry, if I have children, what kind of job I do. Per noi è molto importante cosa devo fare, dove devo abitare, a chi dovrei sposarmi, se dovrei avere figli. But all God cares about is how much you love and how much you serve. Where and how you do that is of very little importance. Ma la cosa importante a Dio è quanto ami e quanto servi. Non è così importante come fai queste cose, come li esprimi. So the single prayer is, how can I love more? How can I serve more? Quindi l'unica preghiera è come posso amare più, come posso servire di più. And everything else follows from that. E tutto il resto segue questo. Ananda itself, it's hard to explain to people. I live in a community, we have a temple, we run a school for children. Ananda è difficile spiegare alle persone, posso dire abbiamo una comunità, abbiamo una chiesa, abbiamo una scuola per bambini. So people think Ananda is a community, is a temple, is a school for children. E quindi le persone pensano che Ananda sia una comunità, un tempio, una scuola per ragazzi. All of that is just to help each one of us love and serve. Ma tutto ciò esiste solo per aiutare ognuno a noi di amare e di servire. If it has any importance and any meaning, it's because it helps people to love and to serve. E se ha importanza e significanza è solo perché aiuta le persone di amare e di servire. In some ways it was easier before any of that existed. In alcuni sensi, in qualche senso era più facile prima che tutto ciò esisteva. When we were just living up to our knees in mud in the winter and so primitive, it was only what was in our hearts. There was nothing else. Quando abbiamo vissuto con fango fino alle ginocchia in inverno e non avevamo niente, l'unica cosa che
potevamo fare è di fare questo, di amare. So don't be fooled. Just because it looks like something, it's still only this. Quindi non dovete essere ingannati, anche se sembra un'altra cosa, alla fine è solo riguarda ciò che è nel cuore. Okay? Okay. The other question I had, I'm going to try to say what your question is, and you'll have to tell me if I've got it right, okay? L'altra domanda, cerco di esprimerla e chiedo a lei che ha fatto la domanda di correggermi se sbaglio. As I understand, what you said was, as soon as I try to love God, great obstacles come in the practice of devotion. E a me sembra che la domanda era questo: quando cerco di amare Dio, si presentano gli ostacoli che impediscono la mia devozione. Because there's so many things that God is doing that I don't really like. Perché ci sono così tante cose che Dio sta facendo che veramente non mi piacciono. And not personally, but just, it's a crummy planet in so many ways. E non in un senso personale, ma nel senso che questo è un pianeta non tanto bello in tanti You're modi. trying to translate crummy. Crummy. Yeah. Okay. And it is. You E know, questo è vero. I look around, we share this planet with some very, very naughty people. E guardo attorno e noi condividiamo questo pianeta con tante persone, I can't think of the word, che si comportano molto male. Yeah. In the astral world, where we go between our physical lives, Nel mondo astrale dove andiamo tra una vita fisica e la prossima, you go to a place where the vibrations are all the same. andiamo in un posto in cui tutte le vibrazioni sono lo stesso, uguali. When a dear friend of mine was close to the end of her life, Swamiji came to see her for the last time. Quando una cara amica era alla fine della sua vita, Swamiji è venuto a trovarla per l'ultima volta. And she said to him, because she knew she was about to die, tell me about the astral world. E lei, sapendo che stava per morire, ha chiesto a lui di raccontare com'è il mondo astrale. He said, oh, you will go to a beautiful place. E lui ha detto, tu andrai in un posto meraviglioso. Because you love God, and she loved beauty. She loved to make beautiful environments. Perché tu ami Dio e lei amava la bellezza, amava creare degli ambienti bellissimi. And you will be with angels, and you'll be with saintly people. E tu sarai con angeli e con gente che sono santi. And then he said to her, but don't just stay there. E poi ha detto a lei, ma non devi solo rimanere lì. You'll like it so much there, you're just going to want to stay there. Ti piacerà così tanto che vorrai solo He rimanere. said, you have more to learn. E ha detto, tu hai più da imparare. Don't get too comfortable just living in a thing that pleases you so much. Non devi trovarti troppo comoda in un posto che ti piace così tanto, Because you have to come back to a world like this one, perché devi tornare in un mondo come questo, where the vibrations are very, very mixed. in cui le vibrazioni sono molto misti. That's the definition of the material world. It's opposites vibrating. Questa è la definizione del mondo materiale, cioè opposti che vibrano. From the one power of spirit, the power of God, it vibrates alternately like this. Dall'unico spirito, l'unico potere di Dio, vibra in due direzioni. Isn't that exactly what we experience here? E non è che
E questo che sperimentiamo qui, sometimes it's so beautiful. a volte è così bello, Either out in the world with no one around or being very close with people you love. o quando sei nel mondo forse naturale da solo, o quando sei con persone che ami. I remember asking my mother once, what was the happiest period of your life? Mi ricordo una volta ho chiesto alla mia madre quale era il periodo più felice della tua vita. There were 3 children in my family. Eravamo 3 fratelli nella famiglia. And my mother said, when the 3 of you were small and you all belonged to me. Ha detto quando voi 3 eravate piccoli e avete appartenuto solo a me. And on one level, I was deeply touched because she was a very loving mother. E su un livello mi ha toccato questo perché era una madre molto amorevole. But I remember also speaking to my father, and I was very close to my father when I was a child. Ma io mi ricordo anche parlando con mio padre e ero molto vicina a lui come bambina. It's always hard for me to say this because it makes me cry. È difficile dire questo perché mi fa piangere. He said, the child disappears into the grown-up. E lui ha detto, la bambina sparisce nell'adulto. And of course, there was nothing I could do about that. E non c'era niente che potevo fare su questo. Because what we had when I was a child, it disappeared when I became a grown-up. Perché ciò che avevamo quando ero piccola non c'era più quando sono cresciuta. And there was nothing either of us could do about that. E non è possibile cambiare questo. That doesn't even take into account war. E questo non prende in considerazione la guerra Or famine, o carestia or genocide, or child abuse, o genocidio o abuso dei bambini or premature death. o morte prematura. It's a very mixed world that we live in. È un mondo molto misto in cui viviamo. And people who want to love God have to face this. E le persone che vogliono amare Dio devono affrontare questo. And sometimes people just say, oh, it's all just perfect, just the way it is. E a volte le persone dicono, tutto è perfetto, così com'è. But if you're paying any attention, it isn't at all. Ma se stai prendendo attenzione, sai che non è così. It just rips your heart out. Ti spezza il cuore. That conversation I had with my father was 60 years ago. Questa conversazione che ho avuto con mio padre era 60 anni fa. And I finally been able to say it tonight without tears coming to my eyes. E finalmente stasera ero capace di raccontarlo senza che mi venissero lacrime. And there was nothing tragic about my relationship with him. It just changed. E non c'era niente di tragico nel mio rapporto con lui, semplicemente ha cambiato. And a tremendous part of us wants everyone to be happy and no one to suffer. E c'è una grande parte di noi che vogliamo che tutti siano felici e che nessuno soffre. And Master himself said, I have an argument with my Divine Mother. E il maestro ha detto, io discuto con la mia madre divina. He said, why must she teach her children through suffering? E mi chiedo perché lei deve insegnare i suoi figli con la sofferenza. I feel that if Master himself can object to the way Divine Mother has organized it, E io penso che se il maestro stesso può essere contro questo modo di fare della Madre Divina, it's perfectly natural for us also to raise questions.
È naturale anche per noi di chiedere, di fare delle domande We can even be really, really annoyed. e di essere anche molto infastiditi. And in fact, there's a prayer in the Bible, the way Jesus prayed. E infatti c'è una preghiera nel Vangelo in un modo che Gesù ha pregato. And this is at the very end, when he knew he was going to be crucified, which he always knew, but it was just about to happen. E questo era alla fine, quando stava per venire la crocifissione. And it was very bitter for Jesus that this was going to happen. E per Gesù era molto amaro che questo stava per venire. Not because his body was going to be injured. He had transcended identification with that one body. E non perché sarebbe ferito il suo corpo, lui aveva già trascesa l'identificazione con quel corpo fisico. But he had come to bring this liberating message of God's love. Ma lui era venuto per portare un messaggio liberatorio dell'amore di Dio. And people weren't going to accept it. E la gente non volevano accettarlo. And he knew that if they accepted it, they would escape from so much suffering. E lui sapeva se loro avessero accettato, si sarebbero salvati da tanta sofferenza. But he just saw that they were going to have to keep suffering. Ma ha visto che sarebbero costretti di continuare a soffrire. So speaking of the bitter cup that he was going to have to drink, Quindi parlando di questo calice amaro che sapeva di dover bere, he said, Lord, let this cup pass from me. ha detto, Signore, fa che questo calice passa da me. And so he states that this is what I feel. Let this cup pass from me. Quindi ha detto, è questo che sento io, fa che questo calice passa da me. But the next line is, but thy will, not mine, be done. Però dopo dice, ma che sia fatta la tua volontà, non la mia. So I figure if Jesus can have an opinion, Quindi io penso che se Gesù potesse avere un'opinione and can state it boldly to his heavenly Father, e potesse dire chiaramente al suo Padre Celeste, it's quite reasonable for us to do the same. è ragionevole per noi di fare la stessa cosa. In fact, Master encourages us to be very, very frank in our prayers. Infatti il Maestro ci incoraggia di essere molto sinceri nelle nostre preghiere. Divine Mother knows exactly what's in your heart anyway. You're not fooling her. Divina Madre sa ciò che è nel tuo cuore, non puoi ingannarla. And it's a sign of great trust to be able to just say what you feel to someone, isn't it? È un segno di grande fiducia poter dire a qualcuno ciò che senti. When you feel you always have to edit your words and be really careful not to offend, that's always a sign that the relationship is not strong. Quando senti di dover scegliere con cautela le tue parole, come ti esprimi, questo è un segno che il rapporto non sta andando bene. So it's a sign of greater love and greater trust just to be exactly who you are. È un segno di un più grande amore e fiducia semplicemente essere ciò che sei. And what we have to pair that with is humility. E dobbiamo aggiungere a questo l'umiltà. And humility is self-honesty. E umiltà vuol dire essere onesti con noi stessi. It doesn't mean that you have to pretend to be stupid when you're not stupid. Non significa dover fare finta di essere stupido quando non lo sei. Or happy and accepting when you're really quite angry inside yourself. Oppure
di essere felice e accettare quando veramente sei arrabbiata dentro di te. Humility is just, this is who I am, this is how I feel. Umiltà invece vuol dire questo è chi sono e questo è come mi sento. And also self-honesty would say, but what do I know? E anche onestà con noi stessi vorrebbe dire ma che ne so io? I think it should be different, but thy will, not mine, be done. Io penso che dovrebbe essere diverso, però che sia fatta la tua volontà, non la mia. And every devotee, sooner or later, has to come to terms with this. Ma ogni devoto prima o poi deve arrivare a una comprensione di questo. If your devotion and love to God is based on him or her doing, running things, making this world what I think it should be, Se il tuo amore e devozione a Dio dipende dal modo in cui lui o lei sta facendo andare avanti il mondo a secondo il tuo desiderio, sooner or later, something will happen and you will be faced with a real crisis of how much faith you have in God. prima o poi succederà qualcosa e tu sarai davanti a una crisi di fede, a crisis of faith. What was the end of that phrase? You'll be faced with a crisis of faith because God won't be cooperating with your ideas. Perché Dio non coopera con le tue idee. And then you have to ask, why do I love God? Why am I devoted? E in quel caso devi chiedere perché amo Dio, perché sono devoto. At the end of the life of Jesus, he made it hard on his disciples. Alla fine della vita di Gesù, lui ha reso difficile la vita per i suoi discepoli. He stood up and he said, eat my body and drink my blood. Lui si è messo a dire mangia il mio corpo e bevi il mio sangue. There was no Catholic Church to tell them, oh, this is the wine, this is the bread. Didn't exist. Just Jesus, eat my body, drink my blood. Non c'era la Chiesa cattolica che spiegava cosa significava. Era solo Gesù dicendo mangia il mio corpo, beve il mio sangue. And in the Bible, it says, the disciples said to one another, this is a hard teaching. E nel Vangelo racconta, i discepoli hanno detto uno all'altro, questo è un insegnamento duro, difficile. And then it says, and after that, many walked with Jesus no more. Many left him. E poi dice, dopo questo, tanti se ne sono andati e non hanno seguito più Gesù. Because Jesus knew what was coming, and he knew that there needed to be a strong group with deep faith to be able to go through it together. Perché Gesù sapeva ciò che stava per venire e sapeva di avere bisogno di un gruppo forte e unito che poteva affrontare insieme questi avvenimenti. And Yogananda explained that what was being tested E Yogananda spiegava che ciò che era messo alla prova was not the wisdom of Jesus and the brilliance of his teaching. non era la saggezza di Gesù e il suo insegnamento. What was being tested was the faith that the disciples had in their own experience of their life with Jesus. Ma era messo alla prova l'esperienza dei discepoli e la loro fiducia nella vita che hanno vissuto con Gesù. Why am I a disciple? Perché sono discepolo? Because his teachings are so smart? Perché i suoi insegnamenti sono intelligenti? Because I think he's going to free the Jewish people and we're going to have a political revolution? Perché penso che lui
farà liberare la gente ebrea e che avremo una rivoluzione, because all my friends are doing it and I just went along with them? o perché tutti i miei amici lo seguono e quindi io vado con loro? Or have I had an experience of who God is to me that I cannot deny? Oppure perché avevo un'esperienza di ciò che è Dio per me e questo non può essere negato. Sister Gyanamata said you must build your faith on a solid rock of something that you absolutely know. Sister Gyanamata ha detto tu devi costruire la tua fiducia su una pietra solida di ciò che veramente sai. There can be lots of things on top. Fede, di Excuse me. fede. There can be lots of things on top of that you're not so sure about. Ci potrebbero essere altre cose sopra questo su cui non sei sicuro. But you can always back it up and just stand on that part that you absolutely know. Ma puoi sempre andare indietro e metterti saldo sulla parte che conosci, che sai. And you can have an opinion about the rest of it, but it's really God's decision, not yours. E puoi avere un'opinione su il resto, però questa è la decisione di Dio, non tuo. You just put it on a shelf over here and stand on what you can really stand on. Lo metti su una scaffala da parte e tu resti saldo su ciò che veramente sai. And it'll all eventually work itself out. E tutto il resto si risolve prima o poi. Right. Both of those were big questions. Do we have any others? Questi tutti e due erano domande grandi, ci sono altri? Okay. L'amore perfetto, Asha, quali sono gli atteggiamenti per No, go ahead. raggiungerlo? L'amore perfetto? Sì? Quali atteggiamenti dobbiamo coltivare per raggiungere l'amore perfetto? What attitudes do we need to develop to reach perfect love? It has to be really, really important to you. Deve essere molto importante per te. It can't be just a casual hobby. Non può essere solo un hobby casuale. You also have to understand that, well, it's a matter of life or death. Devi capire che è una questione di vita o morte. Meaning, I'll always be unhappy until I overcome my own limitations. Che vuol dire sarò sempre infelice fino a quando riesco a superare le mie limitazioni. The path of self-realization is extremely demanding. Il sentiero della realizzazione del sé è molto impegnativo. And it is possible to just do it a little bit. Ed è possibile fare solo un po'. And it's better to do a little than to do nothing, absolutely. E era meglio fare solo un po' rispetto a non fare niente. There was a disciple of Yogananda's. C'era un discepolo di Yogananda. And he was a Hollywood singer and actor. E lui era un attore e cantore in Hollywood. And he lived a very worldly life. E ha vissuto una vita molto mondana. This is a true story. Questa è una storia vera. But he also just fell in love with Master. Ma anche lui si è innamorato con il maestro. So he wanted to be Master's disciples, but he also had this way of life that was not the same as what the monks and nuns were living. Let's just say that. E lui voleva essere un discepolo del maestro,
ma la sua vita non era per niente come quella dei monaci. So he had an interview with Master, E lui aveva un colloquio con il maestro and he said, I want to be your disciple, but I'm a little concerned. e ha detto voglio essere il tuo discepolo ma sono un po' preoccupato. So Master said, do you like to smoke? Il maestro ha detto ti piace fumare? He said, yes. Ha detto sì. And Master said, you may continue. Il maestro ha detto puoi continuare. And the Master said, do you like to drink alcohol? Il maestro ha detto a te piace bere alcol? And the actor said, yes. E lui ha detto sì. And Master said, you may continue. Il maestro ha detto puoi continuare. And Master said, do you like women? Il maestro ha detto a te piacciono le donne? He said, yes. Ha detto sì. And Master said, you may continue. E il maestro ha detto tu puoi continuare. And so the actor's thinking, this is my kind of guru. E l'attore pensa a se stesso, ma questo è il guru giusto per me. But he also then, Master said, but if you start following this path, you may not want to do those things anymore. E poi il maestro ha detto, però se tu inizi a seguire questo sentiero, è possibile che non piacerai più queste cose, non piaceranno più queste cose. So it isn't so much a question of what you're doing wrong. Quindi la domanda non è riguarda a ciò che stai facendo sbagliato, It's just a question of what you're trying to do right. ma invece che cosa stai cercando di fare giusto. Another similar story of a disciple of Sri Ramakrishna. C'è un'altra storia simile a un discepolo di Sri Ramakrishna. Ramakrishna was an avatar in the 1800s in India. E, Sri Ramakrishna era un avatar nel XIX secolo in India. And one of his most famous and extravagantly enthusiastic disciples was a Bengali playwright named Girish Ghosh. E uno dei suoi discepoli più, non so la parola, esuberanti era un drammaturgo che si chiamava, what was his name? Girish Ghosh. Girish Ghosh. Yeah, and he was a libertine. He liked smoking and alcohol and women. A lui piacevano il fumare, alcol e le donne. And he was a bohemian artist, and he was, writing plays and poetry and singing and dancing, all of those things. Era un artista bohemiano? Bohemian. Cantava, scriveva, faceva festa. So he wanted to be a disciple, and he loved Ramakrishna with his whole heart. And he went to Ramakrishna, I want to be your disciple. E lui amava Ramakrishna con tutto il cuore. È venuto da Ramakrishna chiedendo di essere suo discepolo. So Ramakrishna said to him, well, morning and night I want you to be silent and pray to God. E Ramakrishna ha detto a lui, nelle mattine e nella notte voglio che tu sii in silenzio e che ami Dio. And Girish said, well, sometimes I'm up all night for several days writing. I don't really know when morning and night is. E questa persona ha detto, ogni tanto devo stare sveglia tutta la notte scrivendo e non mi rendo conto cos'è la mattina e che cos'è la notte. Well, he said, well, then before you go to sleep at night, just, say a prayer. And Girish says, well, sometimes I'm drunk when I go to sleep and I won't remember. E Ramakrishna dice, va bene, prima che vai a dormire nella notte, recita una preghiera. E questa persona ha detto, ma a volte sono ubriaca quando vado a dormire e non mi ricordo di pregare. So then Ramakrishna said, well,
he said, "Give me power of attorney over your life." Is that a phrase that makes sense here? Non lo so. You give me legal responsibility. You give up responsibility for your life. You give me legal responsibility for what you do. Allora, Ramakrishna ha detto, allora, tu devi dare a me la responsabilità legale per ciò che fai nella tua vita. Girish said, gladly, I handed all the responsibility over to you. E Gira dice, con piacere, io do tutta la responsabilità nelle tue mani. And then after that, every time he did anything, he had to think about his guru. E dopo quello, ogni volta che faceva qualsiasi cosa, doveva pensare del guru. Because everything he did had consequences for Ramakrishna. Perché tutto ciò che faceva aveva conseguenze per Ramakrishna. And pretty soon, Girish's entire life was changed. E fra poco la sua vita era completamente cambiata. Because he did what he could. Perché ha fatto ciò che poteva fare. And the guru just keeps lowering the request until with your whole heart you can say yes. E il guru continua ad abbassare la sua richiesta fino a arrivare al punto che tu puoi dare tutto. So we think of something like, and I was talking of it last night, perfect love. Quindi pensiamo di una cosa tipo perfetto amore, come stavo dicendo ieri sera, And we get there this much at a time. Like e that. arriviamo lì con piccoli passi come questo. So it's not the great big things that you do. Quindi non importano le cose grandi che fai, It's what you do little by little by little. ma invece ciò che fai un po' e un po' e un po'. Woman came to me, she was very angry at her mother. Una donna è venuta da me e lei era molto arrabbiata con sua madre. And she had good reason to be angry. She did not have a very nice mother. E aveva ragione, sua madre non era molto gentile. And I said, usually when you have a big issue where you're behaving, where you can't overcome something, E ho detto, di solito, quando c'è una cosa grande che non riesci a superare, so I said, what else are you angry about in your life? ho detto, quali sono le altre cose su quali sei arrabbiata nella tua vita? She says, oh, nothing, just my mother. E lei ha detto, niente, solo mia madre. But I knew her. She wasn't a stranger. Ma io conoscevo questa donna, non era un'estranea. And her response to life was, it shouldn't be that way. E la sua risposta alla vita era, non dovrebbe essere così. And she never thought of them as being related. E non ha mai pensato di queste due cose che erano collegati. But that was her constant response. Ma questa era la sua risposta costante. I said, you're never going to be able to deal with your mother. Just put her on the shelf for now. E io ho detto, non sarai mai capace di gestire la mamma. Ora dovresti metterla su una scaffala. But define for yourself the essential wrong response that has now come to be this mountain with your mother. Ma devi definire per te stessa la risposta sbagliata essenziale che è diventata questa montagna con la madre. Which was the impulse to say, it shouldn't be that way, it should be different. Cioè l'impulso di dire non dovrebbe essere così, dovrebbe essere diverso. I said, you start changing in all the little ways, and then you become strong enough to dissolve the whole mountain. Ho detto, devi iniziare a risolvere le cose in modi piccoli per poter arrivare alla fine capace di dissolvere tutta la montagna. Yogananda said,
take care of the minutes, and incarnations will take care of themselves. Yogananda ha detto, se tu prendi cura dei minuti, le incarnazioni si prendono cura da soli. Just every little interaction is the foundation of every big one. Ogni piccola interazione è il fondamento di ogni interazione grande. Whatever you would like to be in a universal way, begin to be that way in every small way. Ciò che vuoi diventare in un modo universale, inizi ad essere così in ogni piccola cosa. And the last thing is don't give up. E l'ultima cosa è non arrenderti. We don't know what our own karma is. We just have to persevere. Non sappiamo cos'è il nostro karma, dobbiamo semplicemente perseverare. And if you don't face it today, you're going to have to face it tomorrow. E se non riesci a affrontarlo oggi, sarei costretto di affrontarlo domani. And the odd thing about tomorrow is that it turns into today. E la cosa strana di domani è che diventa oggi. And so why not now? Quindi perché non ora? It's a very simple question. How much longer do I want to be unhappy? È una domanda semplice. Quanto più a lungo voglio essere infelice? And there comes a point where the desire to be happy is so strong that we're actually willing to change. Arriva il momento in cui il desiderio di essere felice è così forte che siamo disposti di cambiare. So I think that will do.